Yo, hello guys, welcome to the live stream guys. Hello Krishna bro, ఎలా ఉన్నారు? బానే ఉన్నా బ్రో. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. యశ్వంత్ బ్రో అండ్ మ్యాజిక్ బ్రో, రోలెక్స్ బ్రో, అందరికీ వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో నేనైతే ఇక్కడ ఈ క్వెస్ట్ వరకు వచ్చేసా. ఇక్కడ డెలివరీ ఇచ్చేసే ముందు స్ప్రే చేసుకుని డెలివరీ ఇచ్చేద్దాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్రో. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కూడా కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట మనం. So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. ఓకే, 800 ఇచ్చాడు. ఇంకేంటి, అందరూ లంచ్ చేస్తారా? I just have to say that you're an absolutely... Looks like our chiral density gauges are just about good to go. So, let's... ఓహో, అనుకోకుండా స్కిప్ కొట్టేసా. నో ప్రాబ్లం, మనం అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం. మెక్కి వచ్చినా బ్రో. నైస్ నైస్ బ్రో. చెయ్యాలి, మీరు చేశారా? యా బ్రో, చేస్తా. సో న్యూ స్ట్రాండ్ కూడా మనం కనెక్ట్ చేసాము మెక్సికో వైపు అయితే. హలో కింగ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. ఓకే, మనకి కొత్త స్ట్రక్చర్స్ కూడా అన్లాక్ అయ్యాయి. టైమ్ ఫాల్ షెల్టర్ అనుకుంటుంది. It's high time we got on the chiral network. Our BT research should go a hell of a lot faster now. ఓహో, We just shared some data with you. బీటీస్ ఉన్నాయా ఏంది? బ్లడ్ గ్రెనేడ్స్ చేయమన్నాడు. Anti-BT weapon and build time fall shelters too. I think you'll find both. The chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are good. This whole area is a chiralium-rich environment, so there's a much higher risk of పవన్ బ్రో, BT లాంగ్ showing స్ట్రీమా? up. ఇవాళ ఈవినింగ్ మరి పూణేకి వెళ్తున్నాగా, సో ఒక 6 వరకు చేస్తా బ్రో. చూస్తా, మినిమం 5 వరకు అయితే చేస్తా. So massive that it completely cut us off from the land beyond. We can't afford to let that kind of tragedy repeat itself here. But between the cargo you've delivered to us and our new connection to the chiral network, I think we got a shot. F1 కాదు, పూణేకి వెళ్తున్నా. It's one of the fruits of our joint effort with the lab to develop anti-BT tech. Up until now, our primary weapons against these entities have been created with the blood of doom sufferers. And so, production is wholly reliant upon regular donations from rare individuals like yourself. Securing a stable supply has been difficult. But you know all about that, given your experiences with the UCA. But this weapon utilizes synthetic blood with all the same anti-BT properties. చెప్పారు కదా, మర్చిపోయా. ఓకే ఓకే, ఈరోజేనా? ఈరోజు వెళ్ళి మళ్ళీ మండేకి వచ్చేస్తా బ్రో. రేపు స్ట్రీమ్స్ ఉండవు, వీడియోస్ పెట్టా, వీడియోస్ అండ్ షార్ట్స్ పెట్టా రేపటికి. ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఏమయ్యాడు?
Full blood ఇంకా exposure to the ఫ్యాట్ hepatic మ్యాన్ grenade వీళ్ళెవరికి places. తెలియదు In మనం any ఈ జాబ్ case, చేస్తున్నట్టు. won't need to ask you చూద్దాం, for your blood ever వస్తారు. again, so rest easy. If you want to test it out, we have some training facilities here at the distribution center. Feel free to access the delivery terminal and give them a try. So, you probably think timefall shelters are only good for getting out of the rain, right? Wrong. Our timefall shelters are different, you see. After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent fluid. So if you've got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect way out. Only downside is that the repellent has a limited supply, so make sure you don't run low. It has other perks too. ఇప్పుడు The shelter can చెప్తా purify బ్రో. timefall and convert it DC into లో drinkable చెప్తా. water, allowing you to top up your canteen on the go. We've posted an aid request so you can fabricate a shelter to see how it works. Researchers at other facilities are also in the process of looking into how various structures might be improved. As you expand chiral network coverage, we'll be able to share information and coordinate our efforts more effectively. సో ఇప్పుడు వీడు టైం ఫాల్ షెల్టర్ ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయమంటున్నాడు. నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా బీటీ స్టార్ట్ అవుతాయి. By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. And let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on record. Tell you what, we got a nice private room here that you can use to catch your breath. We'll get started on prepping the cargo for your next run in the meantime. ఓకే, వీడు ప్రైవేట్ రూమ్కి వెళ్ళమన్నాడు. నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి మనకి బ్యాండే. సో ఇందులో మనం త్వరగా కొన్ని మెయిన్ మిషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇవి వస్తాయి అన్నమాట, వెహికల్స్ గట్రా. అక్కడి నుంచి మనకు కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది, వాకింగ్ గట్రా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. చూద్దాం. స్క్విడ్ గేమ్ సీజన్ 3కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓ నైస్ బ్రో, చూడాలి. ఏమవుతుంది బ్రో? ఓహో, వాడు వస్తున్నాడు, బీటీ వాడు. టైటన్లో ఉంటాడు కదా వాడు. అదే చేత్తో బైక్ ఇవ్వమనొచ్చుగా. ఇది కనెక్ట్ చెయ్యాలనుకుంటా. ఒక్క నిమిషం, సారీ గైస్. ఓకే, సారీ. Sam, are you okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. ఓకే, ఇంకా డైరెక్ట్గా పైకి వెళ్ళిపోదాం. గో టు సర్ఫేస్. ఫైనల్ కదా, 3 స్టోరీస్ ఉన్నాయి స్క్విడ్ గేమ్లో. ఓహో, నైస్. Sam, we've got a situation. The delivery for the research lab is ready for transport, but the chiral density is higher than anticipated. మనకుంది బీటీ This స్టార్ట్. may be due to the gatequake just now, but we've identified a new BT area in the vicinity of the lab. However, we have no BB pods on hand. I know you've got dooms, but without a pod, you're going to struggle to determine exactly where the BTs are. Don't worry. If I can get close enough, I should be able to see them. Seems like my dooms level or whatever went up at some point. Steer me in the right direction. I can take care of the rest. Oh, yeah? That's awesome. By the way, we finished a preliminary assessment of the BTs detected in the vicinity of the research lab. సో మనకి మళ్ళీ బేబీ పాడ్ ఇస్తాడు, బేబీది You're అనమాట. a pro. I know you can handle this. We've issued you a number of blood grenades. They use an active agent based on compounds derived from the blood. ఫైనల్లో మంచి ట్విస్ట్ కూడా ఉంది, చూడు బ్రో. చూస్తా బ్రో. ఇంకా నేను మళ్ళీ You can practice using them మండే in VR training. లేదంటే సండే If you'd like to నైట్ try 'em రిటర్న్ out, వచ్చేటప్పుడైనా just access చూస్తా. the delivery terminal to get started.
Your other weapons won't do any damage to BTs. Shoot them all you like. They won't die. Make sure you're well prepared. According to our initial survey, you can expect to encounter gazers in the field. బీటీస్కి If you make సెపరేట్ వెపన్స్ contact ఇచ్చాడు with అనమాట. these, then another type of ఇది BT, చేస్తే a ఇస్తాడు hunter, మనకి. will emerge from the tar and try to capture you. If they succeed in this, you come face to face with a massive BT known as a catcher. Now, you don't want to ever let a catcher consume you. It'll trigger a void out, obliterating the surrounding area and everyone in it. And when the dust settles, క్యాచర్స్ కూడా it'll ఉన్నాయి. only be a giant crater. So make sure to escape the catcher before that happens, or use the weapons at your disposal to eliminate it. ఆల్ క్లియర్, థ్యాంక్స్. All right, go ahead and pick up your next main order. I'll brief you on the details while you check your map. అంతే కదా. సో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఇంకా. గైస్ అందరూ మర్చిపోకుండా లైకులు చేసేయండి. ఓ ఇటు సైడ్ అయితే బీటీస్ని డిఫీట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రోటోటైప్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఈ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ నుంచి తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే, Commencing route creation. Delivery route finalized. ఆల్టర్స్ గేమ్ ఎలా ఉంది అంటా బ్రో? బాగుంది బ్రో. ట్రై అయితే చేసా, నచ్చింది. ఓ వీడు ఇప్పుడు ఇచ్చాడు కదా బ్లడ్ గ్రానైట్స్, స్ప్రే కూడా ఇంకొక 2 పట్టుకెళ్తున్నా అంతే. రివ్యూస్ అయితే అందరూ బాగా చెప్పారు. యా బ్రో, 3 తీసుకు వెళ్ళండి అంటే మళ్ళీ అటుపక్క వెళ్ళి కానీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకు కొంచెం దగ్గరే కూడా ఉంది. సో ట్రై చేద్దాం బ్రో. ఆల్రెడీ ఇంకొకటి ఉంది మన దగ్గర స్ప్రే, సో అందుకే 2 క్రియేట్ చేశా. మిగతా శామ్స్ కూడా హాయ్ చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా నేను నిన్న గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అనుకోలే బ్రో ఇదే మెయిన్ మిషన్ది అని. ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చి కానీ ఒక సాంగ్ ప్లే అయిపోయింది, అదంతా రికార్డ్ చేయలే. ఇంకా అందుకే ఇక్కడ సేవ్ చేసి ఎండ్ చేస్తా. ఓ వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు ఉంది బ్యాండ్. ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ ట్రై చేసేద్దాం. కౌచ్ కోఆప్ అంట, అవునా? కోఆప్ ఉందని తెలియదు బ్రో నాకు. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. ఓకే, కొంచెం ముందు వైపు నుంచి వెళ్దాం. ఇప్పుడైతే బీటీసే ఉంటాయి కాబట్టి ఫైట్ మామూలుగా ఉండదు. ఇప్పుడే వీడియో చూసా. ఓకే ఓకే,
నేను ఒక క్లౌన్ని క్రియేట్ చేశా బ్రో. ఇక్కడ వరకే ఆడా. తర్వాత ఇంకా క్వాంటమ్ బ్రేక్ అవన్నీ లైవ్ చేస్తా. బట్ చాలా టైం పడుతుంది మనకి అలవాటు అవ్వాలంటే ఆల్టర్స్. ప్లస్ డ్రామా కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది, డైలాగ్స్ హెవీ అనమాట. మీరు కూడా ఎవరైనా డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2 కానీ 1 కానీ ఆడేటప్పుడు లైక్స్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి. 1లో అయితే ఒక లైకే ఇవ్వగలం, మనకి 2లో బాగానే ఇచ్చాడు లైక్స్. ఎర్త్క్వేక్ అంట. అచ్చం రే వీడు చూడు, పెద్ద ప్లానే మన మీదకి వేసేయడానికి. Intensity, G-scale, 6. అమ్మ ఇంకా ఊగుతుంది బ్రో. ఆఫర్ వస్తే తీసుకుంటా. ఓకే ఓకే. సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ కార్గో, అర్థం కదా. అండి గైస్, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ లైకులు చేసేయండి. అండ్ అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేకుంటే చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి గైస్. మన ఛానల్లో అన్ని గేమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సింగిల్ ప్లేయర్, మల్టీప్లేయర్, కోఆప్ కూడా ఆడుతూ ఉంటా. క్లిక్ చేయండి. నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. రాడా అదెక్కడి నుంచి వచ్చింది? వీడన్నీ సెపరేటెడ్ అంటున్నాడు, మనకి ఎక్కడ దొరకట్లే. వెపన్స్లో మనకి బీటీది కావాలి కదా. సో బీటీ వెపన్స్ ప్రెజెంట్ అయితే ఏం లేవు కాబట్టి గ్రెనేడ్సే అనమాట. 5 ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, రీసెర్చ్ ల్యాబ్కి కొన్ని కంటైనర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, తీసుకోవాలి అవి కూడా. వాచ్ టవర్ కూడా ఉంది అక్కడ. సో కన్ఫార్మ్గా మనం అక్కడ రోప్ది ఉంది కదా, అక్కడ నుంచే దిగాలి. వీడెవడో మన ఫెలో పోటర్ ఇక్కడ రోప్ది పెట్టాడు, కానీ ఇటుపక్క నుంచి దారి కూడా ఉంది. నేను మర్చిపోయాను, మ్యూట్లోనే ఉంచారు తీసుకోడు.
అది స్టార్ట్. శామ్స్ బీటీ సెన్సింగ్ ఎబిలిటీస్ హోల్డ్ R1. ఓకే ఓకే బ్రో, ఉంటా నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేసి. ఓకే ఓకే తీసేయండి, నాకు మళ్ళీ అప్పుడు మెసేజ్ చేయండి వచ్చినప్పుడు. ఏమో ఎక్కడా కనిపించట్లేదు కదరా. మనకి బేబీ ఉన్నప్పుడు అయితే కనిపించేవి. ఓకే ఇక్కడే ఉంది. మనం మెల్లిగా ఒకసారి వాచ్ టవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ స్కాన్ చేయాలి. ఓహో బీటీస్ ఇందులో నుంచి కూడా స్కాన్ అవ్వవా? సూపర్. ఓకే ఒకడు పోయాడు, ఇంకోటి వస్తున్నాడు. వస్తున్నాయి. అంత దూరం వెళ్ళట్లే, మనమే కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి ఓహో బొక్క, రెండు బొక్క. అవును బీటీ ఓన్లీ గ్రెనేడ్కి వీక్ కదా. మనకి ఇందులో గన్స్ ఇచ్చాడు బ్రో, బీటీకి గన్స్. ప్రెజెంట్ అయితే ఇంకా రాలే, ఈ రీసెర్చ్ ల్యాబ్కి వెళ్ళాక వస్తాయి.
ఎన్ని వేశారు ఇప్పటికి? 3 బ్రో, 3 ఇంకా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇందులోనే ఉంది. ఇవే అనమాట, ఈ కార్ ఎరప్షన్ ఉన్నాయి కదా, అవి చేయాలి. ఓహో, ఇక్కడ కూడా ఉంది. బ్రో గట్టిగానే ఉన్నాయి కదా. Warning. Cargo container significantly damaged. That was too close. Ambient chiral density has fallen to within normal range. BT threat neutralized. Please deliver your cargo to the research lab. ఓకే, ప్రెజెంట్ అయితే బీటీస్ అన్నీ అయిపోయాయి. యాక్చువల్గా మనం ఎక్కడైతే బీటీస్ని డిఫీట్ చేసామో ఇవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి అన్నమాట. అన్ని బీటీని వేస్తారా? యా బ్రో.
ఇంకా ఇక్కడ ఒకటి పిల్స్, హెడేక్ పిల్స్ ఏవో ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇంకా పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడమే. బీటీ అంటే అది గుర్తుకు వచ్చింది, బీటీఎస్. బీటీఎస్ వేరే అండి, ఇవి బీటీఎస్ అంటారు. ఇక్కడ డక్ కూడా ఉంది, డక్ కూడా తీసుకెళ్దాం. ఓకే, Thank you kindly. Get out of my way. ఇంకా చాలు అదే. ఓకే, అండ్ ఒకసారి ఇప్పుడు మ్యాప్ మార్క్ చేసుకుందాం. Commencing route creation. Delivery route. రజ్ బ్రో, అదర్ పోర్టర్స్ ఇంకా డెలివరీ చేసే కొద్దీ వస్తారా? అంతే బ్రో, అంటే వీళ్ళందరూ ముందు ఆడిషన్ వాళ్ళు, కొంచెం మంది పోర్టర్స్ అనమాట. డీలక్స్ ఎడిషన్ నుంచి ఆడుతున్నారు కదా, వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ కొన్ని వస్తాయి. ప్లస్ ఇప్పుడు మనం హెల్ప్ చేసాం కదా, ఎన్పిసిలు కూడా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ చేస్తారనమాట, అలా ఉంటుంది. ఎక్సెల్ లేదు, మన వల్ల కాదేమో ఎక్సెల్. హలో పెద్దోళ్ళు, విజయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. ఐ మీన్ బాట్ పోర్టర్స్ నాకు ఐడియా లేదు, వస్తారా రారా అని. Fuck. ఉంది. వాడు మనిషా ఇంకేమైనా, వాడి గుండె బతకాలరా అంటారా, అంతే. డాన్సింగ్ గర్ల్స్ అనియా రాని అంట. ఇందుకే బ్రో డెత్ స్ట్రాండింగ్ తోపు. నేను హెవీ మెటల్ నువ్వు కొజీమానే హెవీ మెటల్ గురించి అడుగుతున్నావు చూడు, సూపర్ బ్రో. కొజీమాకు తెలుసు బ్రో ఏది ఎక్కడ పెట్టాలో. ఇందులో కూడా సాంగ్స్ ఉంటాయి మెటల్స్.
డెలివరీ చేసేటప్పుడు గేమ్లో ముందు మనకి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అన్లాక్ అవ్వాలన్నమాట. సో అన్లాక్ అయ్యే ముందు వరకు ఇలాంటి సాంగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హలో గేమింగ్ నాగేంద్ర బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. భోజనం చేస్తారా? చేస్తా బ్రో, చేస్తే స్టార్ట్ చేస్తా. మీరు తినేసారా బ్రో? అప్రోచింగ్ డెస్టినేషన్. ఓకే, మనమైతే దగ్గర వచ్చేసాం రీసెర్చ్ ల్యాబ్కి. జియో ఫిజిక్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్. టీమ్ చూస్తూ తినేసా. టీమ్ చూస్తూ తినేసి. ఓకే ఓకే, తినేసారా? ఓకే. పుష్ప మా మదర్ ఏం చూస్తున్నారు? హాయ్ చెప్పండి. హలో ఆంటీ. హాయ్ హాయ్. God damn, dude. ఫైనల్లీ వచ్చేసాం. Good evening, Sam. ID confirmed. Fuck. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders. ఓకే, డెలివరీ చేసే ముందు మనం స్ప్రే వాడితే సెట్. కొన్ని డ్యామేజ్ రిపేర్ స్ప్రేస్ ఉన్నాయి, మిగతావి డెలివరీ చేసేవి లేవు కదా. డామేజ్ మనవే అవి. ఓకే, రిపేర్ చేసేవి అయితే లేవు. తెచ్చుకో. అమ్మ బాబోయ్, పెద్ద ప్రో స్ట్రీమర్, ప్రో వేస్ట్ ఆఫ్ ప్రో సౌల్స్ ప్లేయర్. వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ రోహన్ బ్రో. Long time no see, Sam. బై ద వే అది బ్లడ్ కాదు, I realize you probably వీడి thought గ్రెనేడ్స్ I'd వల్ల be ఆ పింక్వి Anyway, పడ్డాయి why అన్నమాట. don't you let me take a look అవి at your కూడా orders? రెడ్ అండ్ పింక్ కలర్స్. Would you look at that? I knew we were right to call on you. Oh, picked up some lost cargo, I see. Should be a nice surprise for someone. We never doubted you'd show. ఓకే, అంటే 1.5 స్టార్స్ ఇచ్చాడు. Man you can count on. నేను కాదండి ప్రో ప్లేయర్, మీరు player. సో మీరు బాట్ అంటే నన్ను ఇంకా గేమ్లో ఎన్పిసి కింద కూడా రెడీ చేయలేదు బ్రో. Of bringing the entirety of Mexico onto the chiral network. క్రియేట్ చేయలే. ఫైనలీ ఇది కూడా కనెక్ట్ చేస్తాము.
అలెక్స్ వెదర్స్టాక్. సో ఇదన్నమాట, ఫర్మ్వేర్ అప్డేట్ వచ్చింది, కొత్త బుల్లెట్స్ వస్తాయి. వీటికి బీటీస్కి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. Now displaying your current porter grade. So, Sam, don't suppose you remember who I am? The name's Alex. I used to work at the weather station back in the UCA. ఓకే, వీడి కూడా ఫస్ట్ I was పార్ట్లో a ఉన్నాడు Bridges అనమాట. employee, reporting డెడ్ directly మ్యాన్ to తన. Deadman. ఓకే. So, when I was offered the opportunity to collaborate with him here, studying the Death Stranding and BTs, I jumped at the chance, and here I am. And now, you're here too. You actually couldn't have come at a better time. Shortly before your arrival, chiral density levels started to climb, hitting significantly higher ranges than before. This kind of spike is indicative of an imminent giant BT appearance. I've shared with you some MP bullets that should be very effective against BTs. Because if a giant BT is on the way, then we're gonna need you to put it down. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెపన్స్ యూ గాట్? Well, the delivery you were kind enough to bring us contained a shipment of MP bullets that have anti-BT properties. This ammunition will turn your average assault rifle into a BT killing machine. You can also fabricate blood grenades if you want to keep a few on hand. Before you head back out, review your options and requisition any weapons you think you might need. We've set aside a ton of extra materials just for this purpose. వాట్ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్ రైట్ నౌ? Chiral density levels in this region have been fluctuating wildly. We've been seeing a lot of gatequakes and seismic activity as well. It's almost certainly related to recent shifts in the tar currents. Our analysis of these anomalies has led us to believe that the arrival of a giant BT is all but imminent. What the data doesn't tell us is exactly where it might appear. Our chiral monitoring equipment just wasn't precise enough to zero in. Now that you've connected us to the network, though, we should be able to make more accurate predictions. We seriously owe you. ఓకే, It's దీని hard to know తర్వాత ఏం when this చేయాలి? giant BT is going to appear. So for now, you should rest ఓకే, up in your జైంట్ private బీటీ room వచ్చాక and మనం prepare మళ్ళీ for the potential వెళ్ళాలన్నమాట fight. ఫైట్ That's both చేయడానికి. mine and Dead Man's recommendation. We'll keep you posted, Sam. వీడికి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా బాత్ అవసరం. కన్ఫామ్గా వస్తుంది. It's been too long, Sam. You were a good friend to me. One I could never forget. వచ్చాడు బ్రో మీ ఫ్రెండ్. Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. Oh. A simple enough trick. ప్రీ రికార్డెడ్ మెసేజ్ ఇది. కోల్డ్ ఎందుకు చేయట్లేదు? కోల్డ్ వాటర్తో. Now, this was originally ఫేస్ a రివీల్ ఎప్పుడు? geophysics laboratory మరి 1K అయినా established for the కాదు బ్రో, study of earthquakes. 100K. ఫస్ట్ ప్రో ఫేస్ రివీల్ చేస్తే ఆయన స్ట్రీమ్ మొత్తం లేడీస్ And for that ఉంటారు. reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and placates. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. ఓహో, బీబీ బాక్స్ పెద్ద ఆటగాడే. Imagine that this is the lab.
Though it's relatively close to the northern tip of బ్రో South America, అందరు వినండి బ్రో, the సైన్స్ continent ఇది. is entirely cut off from us by a tar belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data భలే సెట్ చేశాడు ఇవన్నీ. with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. నేను పోతున్నా. ఓహో మీ పాపలు వచ్చారా బ్రో? ఓకే ఓకే, ఎంజాయ్. Oh, but that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too corrosive, invariably causing them to సింక్. sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. And that, my friend, was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. ఓహో, Further సో దాని నుంచి investigation మనం revealed that ట్రావెల్ it came చేయొచ్చు into అనుకుంటా. existence when you began to expand the chiral network across North America, and that the gate grew larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. భలే ఉంది బ్రో To క్లాస్. confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples they collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English, and they confirmed that they had indeed come from far away Australia. ఆస్ట్రేలియా వైపు నుంచి వచ్చారు. Finally knew the world outside North and Central America had survived. Ours was not the వీడు last మర్చిపోయి bastion of వాక్ humanity, చేస్తున్నాడు. ఇందాక but అలాగే Australia టాయ్ ని had పట్టించుకుందాం suffered the అనుకుంటున్నాడు. death stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆస్ట్రేలియాకి. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side, a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to Asko let just Metal Gear anyone adi. use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were జిమా so గాడు determined to కొనమని connect నెక్స్ట్ లెవెల్లో Australia to ట్రోల్ the network చేస్తున్నాడు. in the first ఇంకా place. ట్రోలింగ్ లేదు బ్రో, వాడికి ఆ మెటల్ గేర్ మీద ఉన్న ప్రేమ చూపెట్టాడు. I Trolling suppose that's all I అయిపోయింది. have to say about the Is plate above that. gate. There's something else that I need to tell you, though. Something far more important. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. ఇక్కడతో పాస్ చేశాడు. ఓహో, బీటీ వచ్చేసింది. Detected. Sam, a Sorry, gigantic Pen. BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're Okay. counting on you. వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ అంట. ఇవన్నీ డ్రింకులు తాగి అన్నీ తాగి వెళ్తాడు.
శామ్ గడ్ అనమాట. ఎమర్జెన్సీ అంటే ఉండు 2-3 డ్రింక్స్ తాగి వెళ్తా. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం పైకి వెళ్ళాలి. వ్యూ టెస్ట్ అవసరం లేదు, తెచ్చుకో. ఆ లవ్వా ఓకే ఓకే, బట్ ఎలా అంటే అది నాది, నువ్వు తీసుకు అంటాడు అలా. వీసీ ఓకే ఓకే రండి బ్రో. Access the delivery terminal to make preparations for combat. సో ఇది కూడా పనిచేస్తాయి. మనం ఒక 3 పెట్టుకుందాం. యూ ఓన్డ్ 1 కదా, చాలు. ఒక టైమింగ్ అనేది లేదుగా బ్రో స్ట్రీమ్కి. బయటికి వెళ్తున్నా బ్రో, అందుకే స్టార్ట్ చేసా. అండ్ వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ మిస్టర్ విఎఫ్ఎక్స్ బ్రో. ఓహో, ఈ మధ్యలోంచి వచ్చేస్తున్నారు. సరిపోయింది. ఫస్ట్ బాస్ ఫైట్ ఇదే. ఓహో, లాక్కుని వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇది కూడా లేకపోతున్నాడు. మనకు కూడా తగిలేస్తుంది. పరిగెట్టు. హలో హలో, ఓకే.
వీడు మళ్ళీ లాక్కెళ్ళిపోతున్నాడు రా బాబు. గ్రానైడ్ అవ్వదు అనుకుంటా బ్రో వీడికి. బుల్లెట్స్ లేవు. ఇంకోటి వేరే పాస్ వాయిడ్ అవుట్ ట్రిగ్గర్డ్. వాయిడ్ అవుట్ ఎలా అయింది? ఓకే ఓకే, డాజ్ అవ్వచ్చు ఏంటి ఇలాగా? సార్ ట్రై చేద్దాం. ఓహో, ఇక్కడి నుంచి లేచింది ఇది. వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు పాపం. యాక్చువల్గా వీళ్ళు కూడా చావకూడదు బ్రో, చేస్తే వాయిడ్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఏంటి బ్రో, లైవ్ చేస్తున్నా కదా బ్రో, ఒక్క నిమిషం. వీడి ఇక్కడి నుంచి
అనుకున్నారా? ఇప్పుడు గ్రెనేడ్ ఎక్విప్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచారా? ఓహో, ఓకే ఓకే. అరే బాబు, వెళ్ళిపోతున్నాడు వీడు. బొక్కబడిపోయింది. ఓకే, బుల్లెట్స్ అయిపోయి. ఇంకో గన్ వచ్చిందిరా బాబు, వీళ్ళు భలే వేస్తున్నారు. ఓకే,
ఇంకా అయిపోయాడులే. ఓ ఓకే, అయిపోయింది అనుకున్నాను నేను. స్పీడ్ అయిపోయాడు. క్యారెక్టర్ మాత్రమే కదా, లేదు. అవునవును, లైవ్ చేస్తున్నారు ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా లైక్ కొడుతున్నారు మీరు. ఇంకా మనకి క్యారెల్. Now displaying your current porter grade. ఏంటి బ్రో, ఏంటంటున్నాడు? Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. ఏమన్నారండి? Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. అతన్ని అనుకున్నారు. రష్ బ్రో, ఆ గోల్డ్ ఉంది కదా? ఉంది బ్రో, అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవడమే. అది గోల్డ్ కాదండి, కైరల్ క్రిస్టల్స్, అవి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి. మొత్తం నేను ఇవన్నీ పెట్టేసి రావాల్సిందే. ఈ కార్గో కూడా పట్టుకెళ్ళిపోయా, అన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి. ఓన్లీ వెపన్స్ పెట్టుకుని రావాల్సింది. ఎక్స్ట్రా వేరండి, ఇది ఫైట్కి పట్టుకొచ్చా. స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తున్నా. రిపేర్ చేయించవచ్చు బ్రో. ఓకే, ముందు వరస్ట్ అన్నీ పడేద్దాం. సిరామిక్స్ ఇంకా అది పనికిరాదు, ఇది డిస్ట్రాయిడే.
ఓకే, ఇవన్నీ బ్లడ్ బ్యాగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీన్కి పెద్ద బాస్ వచ్చాడు. బీటీ అంటే ఇందాకటిలాగా నేను అనుకున్న జెయింట్ బీటీస్ ఇవి. యాక్చువల్గా అవన్నీ తీసుకోవచ్చు. నేను పడేసినవి ఎక్కడున్నాయి? ఓకే, అవన్నీ రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు. Nice. Came in handy. This one's for you. ఓకే, అనేబుల్ టు రీసైకిల్ ద మెటీరియల్స్. ఓకే ఓకే, ఇది అవ్వదంట. ఓకే, ఇవేవి అవ్వవు. లైట్ ఈ ల్యాబ్కే 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 కూడా పట్టుకోవచ్చు. మీది ఎంతవరకు వచ్చింది బ్రో?
name's Sam. No way, Sam here! Please take care. Thanks for the help. I will always support you. Hello! Hello! స్టామినా పెట్టండి. స్టామినాదే పెట్టా. Buen dia, Sam. Thank you so much. ఓకే, ఇవే కదా వీడికి ఇచ్చేయాలి. Hey, Sam. I've been waiting for you. Stuff goes missing all the time, but it looks like today is our lucky day. Thanks, Sam. రే 2 స్టార్ అవ్వలేదరా? Now displaying your current porter grade. I gotta say, Sam, you're looking pretty beat. You know you can borrow the private room whenever you want, right? Don't kill yourself for our sakes. Order completed. Well done. రష్ బ్రో, గుడ్స్ బ్యాడ్ డెలివరీ చేస్తే స్టార్స్ రావు బ్రో. వాళ్ళు తిడతారనమాట, డ్యామేజ్ డే వచ్చింది అని. As I said before, ఓహో, there's something I వాడు need to tell మళ్ళీ you. స్టార్ట్ It's చేశాడు. about Lou. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging. Okay, into Lou గురించి BB-28's చెప్తున్నాడు. past. That is Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. ఓహో, No two units should have ever been assigned the same one. సో రెండు మిక్స్ I've అయిపోయి అలా cross-checked the వచ్చాయి. details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So,
Where then did Luke come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage. సరే Since రెండు it's బాక్సులు functionally పట్టుకొచ్చాడు. impossible for అవును the అవును బ్రో. UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. అదే కదా. So take comfort Lucky in the video. knowledge that they don't. That you're free. That you can bring up Lou in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. Few మళ్ళీ things గిఫ్ట్ to అంట. take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. You want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. ఓకే, అర్థం కాలే, As మళ్ళా you know, చెప్పండి. చెప్తా. Everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the హా అండ్ beach. కా I అంటే threw మనకి myself into my work, Sam. ముందు చూపెట్టాడు కదా, I tried. ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉంటారనమాట. But I ఇద్దరు think I've ట్విన్స్. done all that I can. In the Mamanu, end, I'm still a inkoti. patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. వాళ్ళ ద్వారా As a ఈ doctor, I can ఎక్స్పెరిమెంట్ tell you. వచ్చిందనమాట. I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. ఎస్ఎస్ Where I can రాజమౌళి focus on the ఉన్నాడు ఆ beach. గేమ్ లో. There's హలో so much బ్రో, data యా here, బ్రో Sam. ఉన్నాడు. On beach formation. ఇంకా అక్కడి వరకు jumping మనం via వెళ్ళే beaches, the గేమ్ మధ్యలో relationship వస్తారంట. between the beach and plate gates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery that I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine, but a person with a ha and a ka and a beach to go with them. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. ఏంటి? I told you once that I didn't have dooms. ఓ, But that's not actually true. వీడికి కూడా Not డూమ్స్ that I ఉంది. was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. సో వీడి కూడా బీచ్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. Sam, ప్రైజల్ వచ్చింది. Did you know about this? no. It's news to me, too. I'm sorry that man is gone.
But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. ఆర్ఐపి డెడ్ మ్యాన్. నాకు ఇంకా డౌటే బ్రో, వాడు మళ్ళీ వస్తాడు. సో ఆ లూ బీబీ ఉంది కదా, 28 అనమాట తన నెంబర్. కానీ ఆ సీరియల్ నెంబర్స్లో కానీ మిగతా వాటిల్లో రికార్డ్ అయ్యి లేదనమాట. సో లూ బతికుంది, ఇలా పెద్దది అవుతున్నది అని వీళ్ళెవరికీ తెలియదు. తెలిస్తే టెస్ట్లు అవన్నీ చేయిస్తారు కదా, సో అందుకే వీడు కూడా పారిపోతూ ఉంటాడు. మ్యాప్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ నో అవైలబుల్. ఓకే, ఫిల్టర్స్ వచ్చాయి. ఓన్లీ ప్యాచెస్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంకా బయటికి జంప్. బాగుంది స్టోరీ. యా బ్రో, మన ఇంకా మరి ఆస్ట్రేలియా పంపిస్తా అంటున్నాడు, చూడాలి. ఓకే, రెస్ట్ అంటున్నాడు. Hey, Sam. About that message Deadman left for you. I hope you understand that he wanted to tell you all that himself. He didn't want it to come from me or anyone else. Naturally, we respected his wishes. We'll also be carrying on his research in his stead. I'm sure you will, but please take care of that last order he left for you. On another note, you can now use your PCC to construct generators and bridges. Build them along your delivery routes, and you're sure to make a ton of other porters very happy. Trust me. Who knows? They might end up returning the favor someday, too. Also, you can now fabricate tri-cruisers, trikes with 2 front Okay. wheels. ఇచ్చాడు You'll be బ్రో able to build, బైక్. charge, or repair tri-cruisers at any facility with a garage. Like this one. It's a battery-powered vehicle, so if you run out of juice in the wild, you can always construct a generator to recharge it. Just be careful not to run out of battery when you're outside network coverage. You can only use your PCC to build generators or any other structures when you've got a network connection. So without coverage, you'll either have to ditch a dead tri-cruiser or wait forever and a day for the solar panels to recharge it. Once again, thank you for linking up all of Mexico, Sam. Be safe out there, and pay us a visit the next time you're close. సో ఫైనలీ ఇందులో సోలార్ ప్యానెల్స్ ఇచ్చాడు. Sam, I just reviewed the list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So once you've taken care of Deadman's final request, you can come straight home. Access the terminal on site for the details.
I'll take care of Lou. Just focus on the job. నీ గన్స్ ఎందుకురా బుజ్జే? డొనేట్ చేసేద్దాం. Thank you for your cooperation. All contributions are welcome. Thank you for your cooperation. All contributions are welcome. Thank you for your cooperation. All contributions are welcome. ప్లేస్ ఇన్ ఏ గ్రెనేడ్ పౌచ్. ఓకే, గ్రెనేడ్ పౌచ్ సెపరేట్గా ఉన్నాయి, వాటిల్లో పెట్టుకుందాం. ఓకే, నిండిపోయేంటి? 2 క్యారీ చేయగలమా? ఓకే ఓకే. సో ఒక గ్రెనేడ్ కూడా డొనేట్ చేసేస్తా. Thank you for your cooperation. All contributions are welcome. 3 స్ప్రేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏంటి బ్రో? ఓహో, ఇక్కడ వరకు మనకుంది. Commencing route creation. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ఉందా బ్రో? ఉందంట బ్రో, కానీ అప్పుడే రాలేదు మనకి. Delivery route finalized. ప్రెజెంట్ ఇలా రూట్ పెట్టుకున్నాం, చూద్దాం. This custom cargo container is designed to be attached direct. The words "for Lou"
ఇప్పుడు ఇంటికా ఇప్పుడు ఇంటికే. మనం ఇప్పుడు బైక్ ఒకటి ఉంది కదా, మర్చిపోయా. బైక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ట్రై క్రూజర్ మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఇంపాక్ట్, అబ్జార్ప్షన్, బ్యాటరీ ఏమీ లేవు. ఓకే, చేసేస్తున్నా అది. బ్లాక్ అండ్ రెడ్ ఓకేనా? ఓకే, ఎలివేటర్ దగ్గరే ఉంది. ఓకే, డన్. మామూలుగా లేదు. Thank you. లెట్స్ గో. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Thank you, guys. Came in handy. We are waiting for you. There's a gaseous M. You took care of the giant beat. Okay, I wonder if you are on here. One. Artist, okay. ఓకే, పైనే దొరికింది ఆర్టిస్ట్ అని. ఫ్లోరోర్ స్టార్ట్ అయింది. సూపర్. ఆర్ఐపి. గన్స్ ఉంటాయా బ్రో? యా బ్రో, గన్స్ ఉంటాయి. కాంబాట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా పైకి వెళ్ళట్లే. కెమికల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, తీసుకెళ్ళిపోదాం. దీనికి కూడా కాపరేట్ పడుతుందేమో.
చూద్దాం. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికే ఉందన్నమాట డెలివరీ. సో అందుకే మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నా. కొంచెం దగ్గరే కదా. ఓకే. ఇది కూడా ఆర్టిస్ట్‌కే. ఆర్టిస్ట్‌కి ఉంచుకొని మిగతావి మనం ఉంటాయి బ్రో. ఎనర్జీ అయిపోయింది. లేదు బ్రో. అది దీంట్లో ఎక్స్‌ట్రా బ్యాకప్ ఉంటదనమాట బ్యాటరీ. అదయ్యింది. సో, ఇంకా మిగతాదుంది. సో, మళ్ళీ ఇది బ్యాటరీది. ఇదైతే టైమ్ షెల్టర్ ఇక్కడున్నది. సో, వీటి దగ్గర ఉంటే మనకి అన్నీ రీస్టోర్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడున్నది చార్జ్ చేస్తూ ఉంటది. Feels good. సో, ఇందులో అన్నీ రీస్టోర్ చేస్తూ ఉంటదనమాట. స్ప్రే చేయాల్సిన అవసరం లే. కంటైనర్ రిపేర్. Good morning to you. Play hard and all makes sense. ఇక్కడ అది సబ్మిట్ చేస్తాం. డెలివరీ కొట్టేసాం. Welcome, Sam. Thanks for swinging by. We can always use the help. Oh, picked up some lost cargo, I see. Should be. If only Finally. everyone was as kind as సో you. ఎడిషనల్ ఆర్మర్ Take this ఇచ్చాడు. data. 2 స్టార్స్ దాటింది కదా. You'll find that you can claim more materials from our stores. సాంగ్ ఆపే ఇంకా మనకి More than earned. మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అన్లాక్ అవ్వలేదు బ్రో. అప్పుడే మనం ఆపగలం. This schematic is for additional armor that can be equipped to track cruisers. బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన సాంగ్ బాగుంటుంది బ్రో. Provides added protection for the man in the లోరోర్ అనే driver's seat. ఆర్టిస్ట్ అది. For that extra peace of mind when you've got to cut through enemy territory. If you like the sound of that, try customizing your tri-cruiser with it. I'll see you around. సో ఆర్మర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇప్పుడు Well done. Vehicle customization service. వెహికల్ కస్టమైజేషన్. ఓహో వీళ్ళు కూడా ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళవి. అది కూడా తీసుకొచ్చి మనం. లెట్స్ గో. Looking forward to seeing what else you can do. Thank you, Sam.
వీడికి కూడా లైట్లు ఇచ్చేయాలి కదా. This one's for you. ఇంకంతే, ఇక్కడ మనం యాక్సలరేటరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వెళ్ళిపోద్ది డౌన్గా. అలా బ్యాటరీ సేవ్ చేసుకోవడమే. కంపానియన్ ఉండడు బ్రో ఇందులో. అంటే స్టోరీలో ఒక చిన్న డాల్ ఒకటి వస్తుంది, అది ఇంకా రాలే. ఒక ఆండ్రాయిడ్ టైప్ వస్తాడు అనమాట వాడు. ఇక్కడికేనా మనం వెళ్ళేది? ఇది ఆర్టిస్టిక్ కదా. ఓహో, ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. Commencing route creation. Delivery route finalized. Feels good. ఇది ఏంటంటే ఫుల్ కనెక్టింగ్ వరల్డ్ బ్రో. వేరే ప్లేయర్స్ ఎవరైనా ఇక్కడ ఇలా ఛార్జర్ పెడితే మన వరల్డ్లో కూడా ఉంటుందన్నమాట ఛార్జర్. అలా ఉంటుంది. ఇటే అనుకుంటున్నా, ఇటే. Now leaving chiral network coverage. ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉంది, అది కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్దాం. ఓకే, ఏంటి బ్రో? నాదా? ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. ఓకే, ఇవన్నీ వీడికి డెలివరీ చేశాడనే.
యో యశ్వంత్ బ్రో చెప్పండి. So, are you a porter? Yep. Wait, are you here about that missing cargo of mine? I'll take a look at it now. Felt like fielding a bunch of orders for me, huh? You're a lifesaver. Hope it wasn't too much trouble. You know, I always thought you'd come to my aid one day. You can go ahead and connect me to the chiral network. Okay. వీడే వైపర్ కొంచెం కష్టం. నాకు వీడు ఒక్కడే సెకండ్ టైంకి అయ్యాడు, మిగతా అందరూ అయిపోయి. ఈ మ్యాప్ కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది వచ్చి. ఓహో, దీనికి కలర్స్ ఇస్తుంది బ్రో కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి. Whoa, guess I'm online now. Interesting. The network has more uses than I realized. A lot more people can see my illustrations now. Oh, I shared some color data I think will suit you. You can use this data to customize your headwear and other clothing. A change of outfit can really improve your mood. I went looking for a place where I could focus on my art and found myself here. There's so much beauty to be found in this place. Infinite sources of inspiration. Don't get me wrong, I'm not blind to the destruction that Death Stranding has wrought. Some of us just see things through a different lens. Now we're in a newborn world that has yet to be shaped. A blank canvas. It's filled me with so many intense emotions that I want to convey to everyone else. I just hope that somehow I can translate these feelings into my art. Thanks for coming. I'm glad we were able to meet. You've given me what I needed to finally complete the piece I've been working on. I'll let you know when it's finished. Till then, take care. మా బ్రదర్కి డెత్ స్ట్రాండింగ్ గేమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా నచ్చిందంట. ఓ నైస్ నైస్. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ రిమూవ్ మార్కర్స్. ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం. Commencing route creation. ఇదే ఇక్కడే కష్టం మనకి. Delivery route finalized. డన్. డిఎస్1 ఆడదామంటే 2 అన్నారు. పీసీ వెర్షన్కి రాలేదుగా. రాలేదు 1 ఇయర్ పడుతుంది. మా బ్రదర్ కూడా చూస్తున్నారు స్ట్రీమ్. హో నైస్ బ్రో, హాయ్ చెప్పండి. ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడే ఉన్నాం. ఇక్కడే వచ్చింది ప్యాకేజ్, ఇచ్చేద్దాం.
సో ఇవే అనమాట ఓవర్ చార్జ్ చేస్తాయి లెవెల్ 2 జనరేటర్స్ అయితే. Bienvenido, Sam. Oh, this stuff. Never thought it would get here. బా 3 స్టార్ రాలే ఇంకా. You're a cut above the rest. వీడైతే గ్రెనేడ్ Take ఇచ్చాడు. this data. I'm sure you could use it. We've reserved నెక్స్ట్ more ఇంకా materials మంచిగా for you ఇస్తాడు. to use. Go ahead and Now displaying your current porter grade. I've shared with you the schematic for EX grenades. Fluids taken from Doom sufferers used to be required for their production, but we've recently developed methods to synthesize the necessary compounds. So we don't need to lean on you to churn them out anymore. These grenades aren't actually capable of taking down a BT, ఓకే బీటీసీ కాదు. but they can be used to drive off gazers and slow down catchers, temporarily at least. This should give you more than enough time to get clear of BTs or to use other weapons to neutralize them. You'll figure out the most effective ways to use them, no doubt. Enjoy. ఓకే బై బై. Order completed. Well done. Safety first. Hey! I'm Sam! Yeah, sure thing. ఓకే అంతే స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవడమే. గోకాస్ లాస్ట్ కార్గో వీడేవాడు. Commencing route creation. Delivery route finalized. ఓకే ఇంకొకటి ఇచ్చాడు. వాడిది కూడా కనెక్ట్ చేసుకుంటే బెస్ట్. మ్యాప్స్ అంతా బ్లూ అయిపోతాయి రెడ్ నుంచి. ఇప్పుడు డెలివరీ చేసేవాడి పేరేంటి అనుకుంటున్నావు? బొక్క అంట. వీడెవడు? అదర్ పోటర్స్ బ్రో. ఇదిగో బ్రో అదర్ పోటర్స్ ఇది. Okay. లాస్ట్ కార్గో అన్నాడు కదా, అవి పెడదాం. చేతిలో ఉన్న చూపెట్టట్లే. ఓ క్యారీడ్ ఇన్ హ్యాండ్స్. తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవచ్చు బ్రో. ఆ బైక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు.
కానీ వాళ్ళవి లెవెల్ 1 చూపెడుతుంది అనమాట. డెలివరీ కూడా ఇక్కడికే వచ్చింది, అందుకే మళ్ళీ వెళ్తాం. ఇది అయిపోయాక డైరెక్ట్గా బొక్కగాడి దగ్గరికి వెళ్దాం. ఏంటి C1 అనే కదా అన్నాడు, డెలివరీకి ఆప్షన్ లేదేంటి? దొరికాం అలాగైతే. వీడెవడికి చేయమన్నాడు ట్రైనింగ్ కంటేనా? ఒక్కగడికి. ఓకే, ముందు ఇది పెట్టేస్తా. C1 వీడికే. నిమిషం ఆగండి. సో మనం డెలివరీ చేయొచ్చా? అవ్వట్లే మనం చేయడానికి. Feels good. ఓకే, ఇది నాకు అర్థం కాలే, తర్వాత చూద్దాం. ప్రజెంట్ అయితే ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Came in handy. Thank you. Kindly. Thanks for the help. Thank you, God. ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాయి బైక్స్, బోల్డ్ అని పెట్టారు. వీడెవడో సగమే కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు బ్రిడ్జ్.
కంప్లీట్ చేసేస్తున్నా. డొనేట్ చేసా, ఇప్పుడు మనం ఆ బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేస్తాం వేరే వాడికి. ఎంత టైం పడుతుందిరా? ఓహో, అలా 500 చెయ్యాలా? ఓకే ఓకే, అర్థమైంది. మన దగ్గర అన్ని పైసలు లేవు. Now leaving chiral network coverage. ఇందాక ఆఫ్లైన్ చేస్తున్నా. ఇంకోటి కూడా ఉంటే బాగుండు, ఇంకోటి లేదనుకుంటా మన దగ్గర. రెండు కంబైన్ చేసుకుని పెట్టి ఫ్రంట్ వీల్ లేపుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒకటే ఉంది మన దగ్గర. అరే సూపర్, అంతే లోతుందా? Now entering chiral network coverage. Commencing route creation. Delivery route. ఇక్కడ సిగ్నల్ లేదు కాబట్టి మనం ఇంకేమీ బిల్డ్ చేయలేము ఇక్కడ. అవుతుందో లేదో. ఓకే, అయిపోయిందా? Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. కొండ మీద ఉన్నప్పుడు అప్పుడు
ఇది కూడా ఇంకోటి ఉంది. అది కిందనేమో అని ఆలోచిస్తున్నా. ఏం చేస్తా? వెహికల్స్ నాట్ అలౌడ్ యాక్చువల్లీ. వీడిది కూడా కనెక్ట్ చేస్తా. I don't recall having any outstanding orders. Still, I'll check the records and see what pops. Oh shit, you found it. This is that cargo that went missing a while back. You are a shining example of what a porter should be. ఊకే చిన్నది మిస్ అయింది ఫోన్లో. I'm willing to trust you have the best intentions. Put me on the network. I'd be happy to share my data with everyone else. Other porters should definitely find it useful. ఇలా బాగానే కవర్ చేస్తాంలే. ఓహో, ట్రెక్కింగ్ బూట్స్ ఇచ్చాడు వీడు. పోర్టబిలిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. Now displaying your current porter grade. So, now I'm connected to the network. You can get goods and data and so forth through it, right? That's all fine and dandy, but with the advent of A-Pass, here the porter's time's coming to an end. గైస్ ఇప్పుడే వస్తా. Wonder what the man who delivers would say about that if he were still around. Anyway, the trekking boot data I shared is for a design that I gradually refined over the course of my training. They're tailor-made for mountain runs. Got great traction and peerless shock absorption for those hard landings. There's no better shoe for traveling through rough country like this. Yo, I am back. Oh yeah. Wherever there's clients in need and cargo to be carried, you bet your ass you'll find porters. Of course, in the UCA, they started relying on A-Pass for distribution. And so the delivery boys and girls have been drifting down here ever since. Plenty of working even farther south of here, too. As times change, so does the nature of the job. New vehicles and nifty gear. Weapons, too, for the porters who fancy them. But none of that is as important as the shoes you wear. Worst comes to worst, all you need is a pair of shoes to get the cargo to its destination. You also a porter. Nah. I'm more of what you call a boca. I walk the earth on my own 2 feet and carry the load on my back alone. Most porters and delivery bots do it differently. My methods are probably closest to those of the man who delivers. The term boka comes from Japan, where they had porters who worked exclusively in the mountains. You could count on boka to make deliveries,
no matter how treacherous the terrain or remote the destination. And I try to live by their example. You mean to say you haven't heard of him? The porter all others aspire to be like, the best to ever strap on a pack? After he made a name for himself in the UCA, he up and vanished. వీడి Just like గురించే. that. And of course, like all legends, he's a man of many mysteries. With the help of the chiral network, though, I could probably learn a lot more about him. And the more I learn, the closer I'll get to becoming the Boca who delivers. Or so I hope. వీడికి తెలియదు అది మనమే అని. Well, thank you. It's nice to know there are still people like you out there. Take care. Order completed. Well done. లాస్ట్ ఆర్డర్స్ ఎక్కడ ఇచ్చేయచ్చు? ఇవన్నీ ఇచ్చేసా అనుకో. Are you sure you want to ask another porter to deliver the? ఓకే అంటే ఏమవుతుంది? Your service in transporting this cargo ఓకే is 45 లైక్సే వచ్చాయి. The delivery will be assigned to another porter. ఓకే ఎందుకంటే మనం అక్కడికి తీసుకెళ్తే అవ్వట్లే కదా. Give me a hand. This one's for you. Disengaging weapons restrictions. Give me a hand. Thank you kindly. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం. Commencing route creation. ఇది C1కే పెట్టుకెళ్ళాలి. C1కి ఇప్పుడు ఏం అవసరం? ఓ C1 అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు వాడు, మనం వెళ్ళే దారిలో. Fuck. Delivery route finalized. వీడికి బఫా గడిపోయింది. Thanks for the help. Thank you kindly. ఓకే అన్నీ రీస్టోర్ అయిపోయాయి ఫుల్గా. లెట్స్ గో.
వాట్ ఆర్ టిప్స్ అంట వీడు. వి హెడ్ ఓకే. అదేంటి? ఓహో వీడివి లేవా? సరిపోయింది. మరి ఎందుకు వచ్చావు? Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route ఓకే, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. My name's Sam. ఏమైంది? Intrusion detected. Intrusion detected. ఇంట్రూషన్ డిటెక్టెడ్ Level అంటే 5 alert. లో బ్రో. Multiple unidentified armed hostiles inbound. Your shelter is under attack. They're in danger. I gotta get back. ఇక్కడికి కూడా బీటీస్ వచ్చేస్తున్నాయి. Who the fuck are these guys? ఏంటి బ్రో? చేస్తా షార్ట్ బ్రో, చేస్తా.
అబ్బో అదో గ్రెనేట్లా. ఇదే పెట్టుకున్నాం ఎంపీ. ఇప్పుడు తగులుతున్నాం వాడికి. ఓకే ఓకే ఇంకోటి ఇటు పక్క ఉన్నాడు. వీళ్ళు కూడా అసాల్ట్ 1 ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ ఎక్కువ చేస్తారు. వచ్చారా? ఏమైపోయిందండి? అయింది. నాకు అది 1080లో పెడితే అది నిన్న అయ్యింది, ఇవాళ బాగానే ఉంది. నాకు కూడా ఎందుకంటే నేను చెప్పింది ఒక్కటి చేయలేదు. ఆయన లెఫ్ట్ తిరుగు అంటే తిరగలే, రైట్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయేవాడు. మరి అందరూ వెళ్ళిపోయారేంటి? వాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు.
ఏమవుతుందిరా? ఇన్ని డాగ్స్ ఏందిరా? ఓహో వీడేవాడు. మనకి హెల్పింగ్ కాదు, వాడికి పగిలిందంటే ఏంటి నమ్ముతున్నాడు. వీడెవడు? మాయమైపోయాడు. What was his deal? కాదు రైడేనా మేబీ. మళ్ళీ ఏమైంది? Gunfire detected at your shelter. Destruction of personal database confirmed. సరిపోయింది. అక్కడ వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిపోయిందిరా? చూసాను. మొత్తం అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది కదరా? మేబీ అవుట్ సైడ్. అంత కూల్గా ఉంటావు ఏంట్రా? ఓహో సరిపోయింది. యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ బ్యాటరీ పెట్టుకుంటే బెస్ట్. ట్రై చేద్దాం.
ఈసీసీ ఉండాలి కదా మన దగ్గర, లేదా? యా బ్రో. బ్రో మనకి అసలు ఇక్కడ ఏం బిల్డ్ చేయడానికి ఆప్షన్ రావట్లే. పర్పుల్ ఉన్నాయి కదా, అటు సైడే వెళ్ళాలి. మొత్తం గందరగోళం అయింది. యా నేను ఇక్కడ బ్యాటరీ పెట్టుకోవచ్చేమో అనుకున్నా, అందుకే ఇంత ఫాస్ట్గా వచ్చా. క్యాజువల్ లాగే ఉందిగా. What the? లూన్ పట్టుకెళ్ళిపోయారు. I patched you up the best I could. What happened to Lou? We were attacked. It all happened so fast. Intrusion detected. Intrusion అంట. ఏంటి బ్రో? Multiple unidentified armed hostiles inbound. ఓకే, నాకు తెలిసి ఇందాకలు వచ్చిన సోల్జర్స్దే. అబ్బో భలే వచ్చింది. భలే ఉంది దీని వెహికల్. ఓహో వాళ్ళే ఆ రెడ్ది ఇగ్సిగడే మళ్ళీ వచ్చాడ్రా బాబు. I tried to jump us out of there. అదెందుకు ఉండిపోయింది? అది జంప్ అవ్వలే. I could only take my equipment with me. And I couldn't possibly think of Lou like that.
There was no way for the two of us to escape together. The best I could hope for was to jump Lou out. ఓహో లూని పంపించిందా? వావ్. ఒకళ్ళనే సెండ్ చేయగలదు, అలా అన్నిసార్లు చేయడానికి అవ్వదు. What the? I couldn't protect Lou. I am so sorry. So sorry. I'm sorry. మళ్ళీ వచ్చారా ఏంది? అయ్యో లూ ఇక్కడే ఉంది బీచ్లోది. బీచ్లోది మళ్ళీ ఫామ్ అవుతున్నట్టుంది. Sam, what's going on? Can you hear me? Can you see me? You can't. Because you're dead. Episode 2 Lou. Any game recommendations for me? మీరు అన్ని గేమ్స్ ఆడిస్తారండి. 1 month తర్వాత. చూడండి గేమ్ పాస్ ఉందిగా. అమ్మా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచే. ఫస్ట్ టైం అయితే లూన్ తీసుకొచ్చాడు, వీడొక్కడే. బొక్క ఏమీ లేవు. దొరికిపోయినా రా.
ఏంటి విడిగల డ్రీమ్స్లో కనిపిస్తున్నట్టుంది. కొత్త There was no way for the two of us to escape together. Escape together. ఓహో, The best I could hope for was to jump Lou out. Just Lou. వీడు మళ్ళీ బతికేస్తాడులే. వార్ హ్యామర్ 40K. డార్క్ టైడ్ ఓన్లీ కోఆప్ అండి, సింగిల్గా ఆడడానికి అవ్వదు. Sam, I know there's nothing I can do to make it right. I know. చూడండి, స్టార్ వార్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇంకేం లేవు రారీ, బయటికి వెళ్ళాల్సిందే. Sam, stop hurting yourself. Please. ఇంకా యామో కూడా లేదు, సరిపోయింది. సర్వైవర్ ఒక్కటే రిమైనింగ్. Give me the gun. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. You can't go on like this. Come take a walk with me. పెద్ద గేమ్ అండి అది. హ్మ్. 15 అవర్స్లో ఆడియండి అయితే. ఫుల్ ఓపెన్ వరల్డ్ బ్రో అది. మీరు చెప్పారు 15 అవర్స్ అని. మొత్తానికి వచ్చింది మెటల్ గేర్. Come meet my crew, Sam. It's time for you to hit the road and start a new journey. సో
3 drawbridge. అదే Intoxicants successfully purged. Blood alcohol content nominal. Well, it looks like someone needed a nap. Hope you like your new private room. Feel free to make yourself at home. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Settle down, Sam. Lou's with me. You'll see us soon enough. ఓకే డిహెచ్వి మ్యాగ్లైన్ అంట. ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 3. ఇంకా చేంజ్ కలర్ అన్నాడు కదా. వీడికి మళ్ళీ ఇల్లు కనిపిస్తుంది. Welcome to Drawbridge, Sam. And to the DHV Magellan, our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. నవ్వకండి, ఇట్స్ సీరియస్ They're మ్యాటర్. pretty much the నవ్వలేదు same as బ్రో. yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the DHV Magellan. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman,
our resident doctor and geophysicist. Carman. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the tar currents. The downside being that we all have to bathe in caralium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't shake your George hand. Miller. You steer the ship, Mad so? Max director, creator. Yeah, though the computer does most of the work. So this is a submarine? Spot on. We dive into the tar and use it to travel underground. Just beneath the surface of the Earth, there are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. భలే ఉంది దీని లైటర్. Huh. So where are we headed? At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side, Australia, which we've been asked to link up next. You know, the problem is not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly, why you're here. బయోనెటా బ్రో చాలా ఓల్డ్ గేమ్స్ అండి. So Lou is the child's name. Hello, excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an honor, Sam. Is that a puppet? What? Puppet? No, no. No, I am alive and my own master. This is Dahlman. Dahlman A అంటే man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents. Lou, where are you? Sam, that pod is empty. Oh. You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. వీడికే కనిపిస్తుంది, ఇంకెవ్వరికీ కనిపించట్లే, అది ఎంటీ అనే చెప్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియా వచ్చేసారు. Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped, though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By ఇక్కడ using గేట్ the ఉంది కదా, Mexican plate మెక్సికన్ gate. ప్లేట్ గేట్.
అందులో The one you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest Coral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And Lay you'll, there. of course, be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. PS5 Go and get your gear sorted. లేదండి నాకు We'll పెట్టండి. be waiting. Your ladder near Boca has been damaged by rising waters. Okay. You ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. డై హెయిర్ అంట. బ్రో లూప్ పోయింది బ్రో, మీరు వెళ్ళిపోయారు. లూని చంపేశారు. అన్నారు వాట్ అన్నాడు అది. What? No, yeah, bro. New year training anta. Okay. ట్రైనింగ్కి వెళ్దాం, ఒకసారి చూద్దాం.
ఇందులో భలే ఉంటుంది, ఎక్విప్ చేయొచ్చు. ఒక దెబ్బకే పోతున్నాడు ఇది. సరే, ఇంకా ఎక్కువ మందిని పెట్టుకోవచ్చు అనుకుంటా, చూద్దాం. స్క్వాడ్ పెట్టుకోవచ్చు. యో హలో కార్తిక్ బ్రో, స్క్వాడ్ అంటే ముగ్గురే కదండి. వెపన్ తెచ్చుకుంటా. వెపన్ తెచ్చుకున్నా. ఇంకోటి చూపెడతా చూడండి. వాటితో కూడా కొట్టచ్చు. మీరు ప్రో ప్లేయర్ సింగిల్ షాట్ లైక్ ఏ డ్రాగన్ పైరేట్ యకూజా టర్న్ బేస్డ్ ఆల్ కాంబెట్. అది మొన్న వచ్చింది బ్రో, అది రాదు. నింజా గైడే నాడండి. అవును, నేను మర్చిపోయా. నేను మీకు నిన్న చెప్పా బ్రో, నేను నిన్న చెప్తేనే మీరు మర్చిపోయారు. ఓకే, ఎలన్ వెక్టివ్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు యశ్వంత్ బ్రో.
టేకింగ్ an interest in the new crew members. కారణం కదా. గైడ్ అని ఆడండి అంట. ఆడతారేంటి? Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. వీడిని కూడా పట్టుకెళ్ళచ్చు. ఎస్ అంటే వాడు Really, Sam? ఎవరు బటాక్స్. Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. ఓహో మళ్ళీ You have a choice. హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాడు. ఇదంతా 1. ఓకే. What was that just now? You saw it too, huh? 10. Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Yes. So this is a little different, of course. డిఎస్ దాచుకుని కొందాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. ఓకే. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. మన వెహికల్ పిలచ్చా? ఓహో మన వెహికల్ ఉంది. వన్ 2 తర్వాత. నైస్. Feels good. I haven't been outside in a long while. Let's get going. If nothing else, this journey should give you a chance to mourn. ఏంటి బ్రో? కార్గో అదే బ్లడ్ గ్రానైట్స్ ఉన్నాయి. నాకు అర్థం కావట్లేదు. అదర్ పోర్టర్స్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వెపన్స్. ఓకే మనం డొనేట్ చేయొచ్చా? ఓకే మన దగ్గర ఏం లేవురా. You know, నాకు I meant గన్ it when I లేదురా. said I understand how you feel. But if you hold on through the sadness, it will weigh you down like an anchor. However much it... ఉంది ఇవన్నీ మనవి. నేను 6 అనుకుంటున్నా బ్రో.
ఈ ట్రెక్కింగ్ బూట్స్ లేవేంటి? ఓహో, ట్రెక్కింగ్ బూట్స్ లేవా? వీడిచ్చాడు కదా. ఓకే, మనం క్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలి. రీసైకిల్ ఇంకో బూట్స్ ఉంటాయి, అవి రీసైకిల్ చేస్తాయి. ట్రాన్స్పోర్టర్. I will always support you. Please bring a new leader. Okay. Hey! ఓకే, అదంతా నాకేం అర్థం కదా. మీరు విచ్చర్ 3 ఆడారా అని అనుకుంటారు. ఎలాంటివన్నీ నన్ను అడుగుతారండి ఇప్పుడు. చిన్నప్పుడు ఆడేసా. ఆడలేదేంటి మీరు? Thanks for the help. Came in handy. రాగురు, మిమ్మల్ని ఎవరు అడుగుతున్నారు? Good of you to come visit. We've been waiting for you. విచ్చర్ 3
ఆయనకండి ఆయన మళ్ళీ అడిగారు రాక్ బ్రో ఆడేశారా Stuff అని. goes missing all the time, but it looks like today is our lucky day. This data ought to make your life easier. ఓహో Our వీడు way కూడా of లెవెల్ supporting 1 you ఇచ్చు. like you support us. You'll find that you can claim more materials from our... Now displaying your current porter grade. బ్రిడ్జ్ లింక్స్ చేయట్లే మనం చేయాలి అది కూడా. It occupies less space when carried as cargo, making it that much more portable. Also, it has a faster rate of fire than the standard assault rifle model. It's my hope that this will help you to do your job with less hassle. While you keep busy out there, we'll focus on our research here. Come back anytime. You're always welcome. పార్క్ 5 అవి ఆడేశారుగా ఆడలేదా? ఓహో ఈ పైకి వెళ్ళాలా గేట్. Commencing route creation. Delivery route. Can anybody hear me? I can hear you. Anybody out there? అది అట్లేదు ఆన్ ద బీచ్ అంట పీటీ ఉంది. ఓహో తిరిగిపోయింది ఇక. రెసిడెంట్ ఈవిల్ నేను ఆడలేదండి. అన్నప్ప ఇండస్ట్రీ హిట్ అంట. ఓ నిజమా బ్రో? హిట్ అవ్వలే కదా. Stretch my legs. ఏంటి వాళ్ళు పోస్టర్ వేసుకున్నారు. ఓకే ఓకే అలాంటి ఓల్డ్ అని ఉండేవి. ఏంటి ఫైటా ఏంటి? ఓహో వచ్చారు వీళ్ళు ఎవరో.
పొలిటికల్. What's the deal with them? I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. ఓహో, వాళ్ళు అలా గేట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. మళ్ళీ ఏమైంది? Brace yourself, Sam. ఓహో, It's a gate quake. గేట్ క్వేక్ అంట. Oh, and the big one at that. Let's make our way to the plate gate. Carefully. Warning. Cargo prohibited for transit outside the continent detected. ఓకే. ఓ, ముందు వాళ్ళకి డెలివరీ చేయాలా? మరి మ్యాప్ ఓపెన్ చేస్తా, ఆగండి. షేర్డ్ ఇచ్చేస్తాలే వాళ్ళకి, గేమ్ చేయలే. లేదు అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టుకోవడమే. బ్రో నేను మర్చిపోయా బ్రో ఎలా క్రాఫ్ట్ చేయాలన్నది. ఎలా చేస్తాము? బ్రో ఒక్కసారి చెక్ చేస్తారా బిల్డ్ ఎలా చేయొచ్చని? దొరికింది. ఓకే, దొరికింది. ఇందు లోపల నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సరిగ్గా పోస్ట్ బాక్స్. వీడియో ఇక్కడే వచ్చి Right. Construction process now complete. ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేద్దాం. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. ఇంకా అయిపోయింది, వెళ్ళిపోతున్నాయి. Ghostwire Tokyo had Hyper Warrior Contacts 2. At the planet near Automata.
నోట్ చేసుకున్నారా? నన్ను వెళ్ళిపోమంటారా అండి? పాపం గేమ్ ఆడమంటే వెళ్ళిపోమంటారా అంటారేంటి బ్రో? వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రో? చూసారా, అక్కడ రియల్గా కనిపిస్తుంది, అందులో బేబీ ఏం లేదు. ఎలా ట్రావెల్ చేస్తాడు వీడు? ఓకే, ఆ 6th ఇది వస్తే ఇంకా పోతుంది అనమాట ఎర్త్ మొత్తం. తేలుతున్నాయి ఇందులో వేల్స్ అంతేగా. భలే ఉంది. ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చాడు బ్రో, మెక్సికో నుంచి. A strange place if ever I've seen one. మనకుందా ఏంటి? There should be a terminal this way. Let's keep moving. Just a bit further now. ఫ్రెజైల్ గేమ్ ప్లే లేదా? లేదు బ్రో, ఉంటుందేంటి? ఉండదుగా. ఇటు పక్క వచ్చాడు. నైస్. ఉంది అనుకున్నా, లేదండి. కనెక్ట్ చేయడమే. ఏంటది? కనెక్టెడ్, సరిపోయింది. ఓహో, పెద్ద మ్యాపే. Thanks again, Sam. The chiral network connection to Australia is holding steady, and you'll be happy to hear we made it here in one piece. Just to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk to you. మనకందరూ వచ్చారులే వీళ్ళు. నేను ఇంకా వాళ్ళు ఎనిమీస్ అనుకున్నా, మనోళ్ళే. ఈ తార్లోంచి సబ్మెరైన్ కదా, తార్లోంచి వెళ్తూ ఉంటారు. వన్ పీస్. మా అన్నయ్య ఈ పాట కావాలి అన్నారు, ఇది నచ్చిందంట బాగా. ఓ నైస్ నైస్. వన్ పీస్ ఏంటి బ్రో?
ఓహో ఇప్పుడు డబుల్ జంప్ వచ్చింది. వచ్చాడు ఇది. సూట్ చేయాలి. ఇంప్రూవ్డ్ అంట. I will always support you. బ్యాక్ ఇన్ వన్ పీస్ అన్నది ఇక ప్రైజ్. ఓకే, మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాం కదండి, ట్రావెల్ చేసాం కదా. మెక్సికన్ ప్లేన్ గేట్ నుంచి గొప్ప బార్లో పడ్డారు పాపం. బీబీని ఓదార్చండి. అయిపోయింది. ఓకే లోపలికి వెళ్ళాలా? Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. ఇంకెవరు? వీడేవాడు? Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. ఓహో వీడెవడో తెలియదు. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship and this whole operation at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face? Very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? డెడ్ మెన్ పెడదాం. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Sam, it's సో వీళ్ళందరికీ ఎలా తెలుసు? ఒకవేళ హార్ట్ మ్యాన్తో The man మాట్లాడిస్తే. himself will be joining you on site in Australia. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. సో వీళ్ళ నలుగురిని పిలిపించేద్దాం. Last I heard, he took a one-way trip to the beach. Seems a little soon, don't you think? సో వీడికి అన్నీ తెలుసు. It's been a while. ఏ మామ సిస్టర్. Not really. Mulligan, Lochno. We're the same. లాక్నే. As I'm sure you are well aware, Mama's Khan now resides within Lochna. Adding my persona to the two sounds confusing. No, let's avoid that. డై హార్ట్ మ్యాన్ వస్తాడా? Sam, this is Die Hardman.
All right. Pulling up his profile from the database. How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy, if this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. Vida. New president? The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via a popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of APAS, a service provider to which we may delegate day-to-day governance. Oh, వచ్చేసాడు president. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. APAS and the chiral network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. నాకెందుకో వీడిని చూస్తేనే నమ్మద్దు It ఇట్లా. wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. The UCA has no involvement whatsoever in this matter. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. బట్ మనల్ని ఫైట్ చేశారుగా వాళ్ళే వీళ్ళు APAS should have రెడ్ డ్రెస్ sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-Death Stranding world where everyone is part of a greater whole. I hope my answer alleviates your concern somewhat. స్పైడర్ పాకిందంటే Tell me, though, who's Charlie to you? He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is ready and eager to back you up. You won't be on your own this time. So, you're gonna do it? Did it before. We'll do it again. Seems like the only thing I'm good at.
కావాలా? Did you manage to get some sleep, Sam? I'd like to take a moment to go over the details of the request that Drawbridge has agreed to handle. Access the DHV Magellan's delivery terminal when you're ready to proceed. Looks like you've been supplied with the Drawbridge crew hat. Try it on for size. I have a feeling it'll suit your style. హ్యాట్ వచ్చింది. ఇందులో చూద్దాం. కస్టమైజ్ లుక్ ఏం లేవా? ఓహో, వీడికి కూడా ఉంది ఏంటి? చెప్పండి, ఏం చెప్తున్నారు? ఓకే బ్రో, తీసాను. సరే బాయ్, బీజీలో పెట్టి వెళ్తున్నా. ఓకే ఓకే బ్రో. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ పార్ట్వి వస్తున్నాయి. లేదంటే ఇది వేరేది అనుకుంటా. Another curious vision. Sam, let me give you a rundown. Next mission ఇస్తుంది brief. The big one. It's the same deal as America. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you to cross the continent and link up key locations using your Cupid. To begin with, you'll connect several facilities in sequence on your way to the closest city to here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will take you to the first facility. Your first destination is home to what they're calling the government. They seek to establish a new administration to build before it left by Australia's collapse. As the concept of formal governance is a distant memory to most, they opted for a simple name. These people are currently suffering from the effects of severe chiral contamination. But with UCA technology, they should be able to make a full recovery. The cargo you'll be entrusted with contains everything they need for their treatment. If we can deliver it and earn their trust, they should be amenable to joining the chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land, and we would benefit from their support.
We're already seeing anomalous chiralium readings throughout Australia. There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your Ultra deck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. All right, let's get to it. Review the details of the main order on the delivery terminal. Okay. Deliver the chiral decontaminator to the government base. Updating with new data supplied by drawbridge from outside chiral network cover. Commencing route creation. BTs ఉన్నాయి. Delivery route finalized. Hey. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చేంటి అందులో ఇలా పెట్టేద్దాం. Delivery route finalized. వెహికల్స్ ఇంకేమున్నాయిరా? సరిపోయింది. నాకు తెలిసి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ వచ్చాక అప్పుడు చూద్దాం. Sam, this is Charlie. Okay. APAS has been analyzing your action. And it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should result in a marked increase in APAS's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost APAS's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. ఓకే చూద్దాం. ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. APAS enhancements are now available. ఏంటివి? ఫాస్టెస్ట్ స్కానర్ రీఛార్జ్. ఓహో, సింపుల్ నాయిస్ క్యాన్సిలర్ అంట. ఇంప్రూవ్డ్ వాటర్ వెదర్ అనాలిసిస్ డిస్ప్లే, టీమ్ అసిస్టెన్స్, టెరైన్ స్కానర్, ఇన్స్టెంట్ కార్గో బైండింగ్. మనకు కావాలి ఇది. ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే 55 ఉన్నాయి మెమరీలో. దీనికి 80 కావాలి. వాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ కూడా పెట్టుకుందాం.
35 ఉన్నాయి, 15 ఉన్నాయి. ఓకే, నైస్. హెడ్ అవుట్. Feels good. యాక్చువల్గా మెక్సికోలో ఉండిపోయింది మన వెహికల్. ఓకే, అది ఇక్కడ రావట్లే. ఒకసారి కార్గో మేనేజ్మెంట్ పెడదాం. Done. ఇప్పుడు బాగుంది, ఫుల్ హైట్లో లేక. I'm Sam! My name's Sam, too. ఇప్పుడు ఎలాగో గవర్నమెంట్ బేస్కే వెళ్తుంది. ఓహో, స్టార్ట్ బీటీ సార్. అక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి తెచ్చేసుకుందాం గైస్. దానికి 91 లైక్స్ వస్తాయి. Enough already. అరే అది ఎక్కడో ఉందిరా అయితే. షిట్. ఓకే, వెహికల్ ఇక్కడే ఉంది, ఇంకోటి తీసుకుందాం. ఒకసారి వీడికి లైక్ కూడా కొట్టద్దాం. Did you notice that sign, Sam? We think someone might need help. I don't know, perhaps we could lend them a hand if we have time. And when we in turn need assistance, we can always build a sign of our own. రిక్వెస్ట్ వెపన్స్ అంటున్నాడు వాడు. ఒక వెపన్ పడద్దామా? అవునరా, వాడికి ఎలాగా వేయాలి?
మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా వెపన్స్ కూడా లేవులే. దుక్కు పోతాము కన్ఫామ్గా. ఇలా దిగుదాం. ఓకే, బ్రో ఇవేంటివి? కానీ ఇక్కడికి రాదులే, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడే కదా ఉన్నాం టైం షెల్టర్లో, అందుకు అవి రావు. అటుపక్క ఉన్నాయి. మేబీ ఇదంతా ఫ్లడ్స్ వచ్చేస్తాయేమో. ఇప్పుడే ఉన్నాడురా. దొరికిపోరా. పట్టేసుకుంటున్నాడు రోయ్. అన్నీ పోయారా? బండెక్కరా భయ్యా. ఇంకా అలా ఎన్ని ఉన్నాయో. అక్కడ ఉంది అది. ముందు గొయ్య వెనకట్ల గొయ్య అన్నట్టుంది. ఒక పని చేద్దాం, we have this granites కదా,
మళ్ళీ 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 పోయింది. ఆహా, Dude. మొక్క దోలు తీరుతుందిరా బాబు. Hey! మీ మామ Commencing route creation. Delivery route finalized. అప్లోడ్ చేసి ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రేవే మెల్లిగా వెళ్ళాలి. మనకు ఆ వెహికల్ వద్దు. వెహికల్ వస్తే దొరికిపోతున్నాం. ఓకే, అటుపక్క నుంచే వెళ్తున్నాం. రెంటే ఉన్నట్టుంది. మళ్ళీ ఫ్లవర్స్ అన్నీ పైకి లేస్తున్నాయి. మా ఇది ఎలా అయినా దాటాలి. కానీ కొట్టుకెళ్ళిపోతాం రా ఇప్పుడైతే. ఇంకా బీటీస్ కూడా వెళ్ళిపోయి మార్నింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే, ఫ్యాబ్రికేట్ కూడా చేసుకొచ్చేయండి. Can anybody hear me?
ఇక్కడి నుంచి ఒక లేడర్ వేస్తా. ఇది కొంచెం దగ్గరలో ఉంది, సో అందుకు ఆటో అరేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అది కాదు. పైకి పెట్టడానికి కావట్లేదంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి పెడతాం. లక్కీగా వచ్చేసాం బాగానే. రెంట్ ఉన్నాయి, హెడేక్ పిల్స్ అంట, అది కూడా కలెక్ట్ చేసుకుందాం. మనం ఇంకా వెహికల్ మీద వస్తే మొత్తం పెంట్ అయ్యేదన్నమాట, అందుకే వెహికల్ వదిలేసా అక్కడ. కానీ ఈసారి ఇందులో మార్చాడు, బాగా మార్చాడు. పెద్ద బీటీస్వి ఐస్ మన వైపు చూస్తున్నట్టు పెట్టాడు కదా. ఓకే, గవర్నమెంట్ బేస్కి వచ్చేసాము. వచ్చాడు. ఫుల్లీ రీస్టోర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంకా యాక్టివేట్ చేసేద్దాం. కానీ 20% ఉంది. ఓకే, మనం ఇంకా చేయాల్సింది ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? అయినా 20% ఉంది. అది నాకు తెలిసి ఇవి ఇంతే అనుకుంటా. రేపు కానీ మిగతా చేస్తున్నా అవ్వట్లే. You are that bloke అంట, ఆస్ట్రేలియన్. ఇది That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you're able to handle our delivery. Acceptable condition, I'd say. We appreciate you coming out. I wasn't expecting you to make this delivery as well. Thanks, mate. Like everyone says, you're a man people can count on. Already put that decontamination unit to good use. The chiralium levels had really gotten out of hand, so you couldn't have come at a better time. Thanks. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is.
ఓహో, కొత్తది ఇచ్చాడు వీడు. చూపిట్. ఓహో, బోలా గన్ అంటే మనం ఎఫెక్టివ్ అగైన్స్ట్ ఇది. థాట్స్ ఆర్ క్వైట్ నైస్ నైస్. Now displaying your current porter grade. A chiral communications transmission. With this network at our ఓల్డ్ డోర్స్ disposal, అంట. might be able to make our dream a reality. We want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the Death Stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the Plategate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. ఓకే, వచ్చేసా. ఓకే, ఆస్ట్రేలియాలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? Not doing any better than the UCA or Mexico, I'm afraid. Only difference is the presence of armed belligerents we call brigands, as well as a new type of BT we've been seeing all over lately. The brigands have been trying to bring us to heel and are a right pain in the ass. They've got an irrational enmity for new tech like the chiral network, you see. They've also been seeing major earthquakes all over the continent, as well as devastating floods due to heavy timefall. You can have your work cut out for you while you're down under, that's for sure. Take the bowler gun, for example. With our data, we were able to improve and refine the design of the APAC standard issue model. You can charge it now to fire projectiles with a narrower spread. Perfect for taking down hard-to-reach targets with precision. And then, there's backpack customization. We've developed a number of unique attachments that can be equipped to the pack you're currently carrying. Stuff I guarantee will give you an edge in a fight. You might consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Oh, and last but not least, we've patched through an Odradec update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be visible to you as a silhouette for a brief time. I'm sure it'll come in handy down the road. Due to our proximity to a BT area, this shelter was subject to significant chiral contamination. Said area has also been the source of a new type of BT. Unlike the usual sort, these ones are able to see us. Clear as day. As such, we've taken to calling the buggers watchers. అదే అనమాట, ఈ ఆస్ట్రేలియాలో బీటీస్ ఏంటంటే మనల్ని చూస్తూ ఉంటాయి, మనం కనిపించకుండా ఉండాలి. నగలు పట్టుకున్నాయి కదా అది. Before I forget, there's a request I wanted to send your way. I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander, who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, స్నైపర్ ఇస్తాడేంటి ఒకవేళ నెక్స్ట్ మిషన్ చేస్తే? shelter off to the east. Can be a hard man to please, but if we can enlist his help again, I'm sure he'll provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I'll filed this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking ఓకే, on extra సబ్ ఆర్డర్ work. కింద పెడుతున్నాడంట అంతే ఇవన్నీ. That was excellent work, Sam. With the government now part of the chiral network, we've successfully completed the first step in our journey to connect all of Australia. I want to thank you for making this possible. Well done.
To extend network coverage as far as West Fort Knott, our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. The associated order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra care when selecting your equipment. Access the delivery terminal here to pick up this main order and get underway. The main order. So, just చెక్ చేస్తున్నా అంటే ఏకోన్ ఆర్డర్స్కి వెళ్ళి ఇది సబ్ ఆర్డర్, ఆ పైది మెయిన్ ఆర్డర్ ఉంది. ఓకే, సో మెయిన్ ఆర్డర్ ఏమొచ్చి నేను నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇది నేను ఆఫ్లైన్లో ఎప్పుడైనా చేసుకుంటాను అనమాట. మెయిన్ ఆర్డర్ ఇంత దూరంలో ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఈ పైకి ఉంది. ఓకే, ఇదంతా క్యారీ చేసుకుని వెళ్తున్నా. Breakable cargo is more easily damaged than regular cargo. Oh, ఓకే, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళాలంట. ఓకే ఓకే, పట్టుకెళ్దాం. స్ప్రేస్ కూడా అయిపోతున్నాయి. స్ప్రేస్ ఒకటి పెడదాం, ఇంకోటైనా పెడదాం. ఓకే, ప్రెజెంట్ అయితే చాలు. Hello, Sam. This is Charlie. To aid you in your future orders, we prepared porter suits with camel patterns tailor-made for the Australian environment. We've also provided you with a new basic porter suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Try experimenting with your options. Okay. Backpack customization anta. Components ఇచ్చాడు. ఓహో, గ్రెనేడ్ పౌచ్, ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట. స్పేర్ ఏమో ఎక్స్ట్రా ఏమో అనమాట. బ్యాక్ ప్రొటెక్టర్, మనకు కావాల్సింది ఇదే ప్రొటెక్టర్. సార్. ఓకే, కస్టమైజ్ లుక్ అంట. ఓ, నార్మల్ది బ్లాక్ ఏమో, డెజర్ట్ ఎల్లో. నైస్ నైస్. డెజర్ట్ది పెట్ట, తర్వాత చూద్దాం ఇవన్నీ. మనం నెక్స్ట్ స్కానర్స్వి కావాలి, ఇదే చూద్దాం. హెడ్ అవుట్. నేను జస్ట్ ఇది ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తా. జస్ట్ ఇది ఇలా పెట్టుకున్నా అంతే. సో అది గైస్, నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసిన. మళ్ళీ మనం మండే, రేపు ఉండదు గైస్ స్ట్రీమ్. నేను రేపు బయటికి వెళ్తున్నా. సో మండే స్ట్రీమ్ కంటిన్యూ చేద్దాము. మీకు కనుక స్ట్రీమ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసేయండి గైస్. అండ్ అలాగే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్లో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.